To practice some of our most recently learned clothing and accessory items, we'll talk about what they are made of. First, repeat what we recently learned. Der Regenmantel, der Bademantel, der Anzug, der Schlafanzug, der Badeanzug, die Jeans, die Badehose, der Stiefel, der Hausschuh, die Sandale, der Schal, das Armband, die Armbanduhr, der Ring, der Ohrring, die Schleife, die Fliege, die Halskette, die Handtasche, die Brieftasche, der Fäustling, die Mütze, die Shorts, die Unterwäsche. Good. We've already learned how to say made of glass, made of cotton, etc., but it's been a while. Repeat the substances you will be using in today's exercise. Aus Glas, aus Baumwolle, aus Holz, aus Gold, aus Silber, aus Leder, aus Seide, aus Plastik, aus Wolle, aus Gummi, aus Kupfer. Good. One way to ask the question, what is something made of, is to ask, woraus ist, plus whatever the noun is, der, die, or das, plus the noun. Woraus ist, for example, das Hemd. What is the shirt made out of? You've already learned how to say something is made of a certain material by saying, whatever it is made of blank. Blank ist aus blank. For example, das Hemd ist aus, the shirt is made of, and then you name the substance. I'll be asking you what something is made of, and I want you to answer based on my prompt. I'll do the first one so you'll see what I mean. I'd ask, woraus ist das Armband? I have the word silver in the bottom right-hand corner. So you want to say, the bracelet is made of silver. Now you heard the word for bracelet in my question because I asked, woraus ist das Armband? So you use that in your answer and you say, das Armband ist aus Silber. Okay? Let's try this. I'll pause for you to respond. Woraus ist die Handtasche? Die Handtasche ist aus Leder. Woraus ist die Armbanduhr? Die Armbanduhr ist aus Plastik und Glas. Woraus ist die Halskette? Die Halskette ist aus Kupfer. Woraus ist die Unterwäsche? Die Unterwäsche ist aus Baumwolle. Woraus ist die Mütze? Die Mütze ist aus Wolle. Woraus ist die Schleife? Die Schleife ist aus Seide. Woraus ist die Brieftasche? Die Brieftasche ist aus Leder. Woraus ist der Ring? Der Ring ist aus Gold. Woraus ist der Schal? Der Schal ist aus Seide. Good. For plural nouns, of course, I have to ask what are they made of instead of what is. So the question is, woraus sind die blank? And then the plural noun, of course. I'll ask this question for the remaining items. And of course, your answer will be, die blank sind aus blank in most cases. Unless I have two nouns. You'll see what I mean when we get to it. Woraus sind die Ohrringe? Die Ohrringe sind aus Holz. Woraus sind die Shorts? Die Shorts sind aus Baumwolle. Woraus sind die Fäustlinge?
Die Fäustlinge sind aus Wolle. Woraus sind die Sandalen? Die Sandalen sind aus Leder und Gummi. Woraus sind der Schlafanzug und die Jeans? Der Schlafanzug und die Jeans sind aus Baumwolle. Of course, to make an easier answer, you could just say they are made of cotton by saying Sie sind aus Baumwolle. That's true of any of the plural ones we just did. Good job. Auf Wiedersehen.